Шановні колеги, ми розпочинати другий день засідання, але я хотів би перед тим, згадуючи слова відомої пісні, ходитись на великій годині, також вийшло на нашу долю, що фашистська навала прийшла в нашу країну. І нам в зв'язку з цим залишається єдине – це допомагати розбудові майбутньої України, коли ми переможемо. А для цього, власне, ми робимо все можливе. Науковцям і освітянам шляхом, по суті, виховувати те покоління, яке буде далі допомагати цій розбудові. Сильне, з сильними знаннями, потужне. І як більшість вас відзначили в своїх роботах, сьогоднішній нашій зустрічі ми завдячуємо в першу чергу Збройним силам України. Ми всі допомагаємо їм, хто як може. Мабуть, у кожного, у кожної є чи знайомі, чи родичі, які зараз на передовій історії. На жаль, ми маємо дуже багато жертв. Я пропоную перед початком згадати жертви, вшанувати. Дякую. З Богом. Тарасе, давайте розпочинати. Наш перший доповідач – це Ігор Душа. Ігор, нагадую, у вас є 20 хвилин доповідь. І, будь ласка, дотримуйтеся часу. Будете виходити за межі того часу, коли будете призупиняти. І потім ми маємо 20 хвилин на дискусію. Тож, можете розпочинати. Зрозуміло. Дякую, також хотів би це подякувати за те, що в такий непростий час ми маємо можливість продовжувати навчання. Так, далі, напевно, я продовжу англійською мовою. So, my name is Igor Resha, and I want to present my master's thesis, large-scale product classification for efficient matching in procurement system, which was supervised by Samuel Grundle. Why do we care about the diversity and quantity of the suppliers per one request, or the bidders per one request? So from the research that was made based on government procurement data from Ukraine and Spain, we can see that with the growth of the offers or bidders per one request, there is also improvement in the economy from this deal. But in our research, we will mainly focus on the enterprise data, and for the enterprise companies, we don't have any benchmark prices, so we cannot show the same plots, but there is a rule of thumb that at least 3 bids per one RFQ is a good practice to have a high quality deal. There are also other factors that economy, for example, we want to see diverse suppliers, sustainable local businesses, and so on. So the more suppliers we can show to the buyer, the better it is. But how to find these suppliers? So let's take one step backward and take a look at the automated e-procurement system and how it works. So we initially start with the buyer request. Then, given this request, we need to identify the set of relevant suppliers, and these suppliers are sent with some kind of invitation, and the suppliers submit their bids, and then the buyer chooses the best either in manual or in automated way.
And we mostly are focused on the identification of set of relevant suppliers, and this step could be considered as an information retrieval system. And most information retrieval system consists of these two main steps. The first one is filtering, when we want to cut off everything that is like superfluous from it. And then with the documents that left, we want to rank them at the ranking step. And again, we will be mainly focused on the filtering for this particular research. And as always, there are many options how we can filter documents. The most straightforward one is so-called vector space model. So basically, there are sparse vectors with quantities of tokens in the database, and we basically compare them with the request. The other one is so-called label search. So basically, we'll label all the data items in our database, and also we label the request, and we try to use it during the filtering. The other approach is semantic search. And here we operate with the dense vectors, and we convert all the data samples to the dense vectors, and we convert the query to dense vectors, and we compare them during the on the query time. There are also some exotic approaches like extreme classification. In using this approach, we treat all the data samples in our data set as the labels of the classifier, and we basically trying to solve multi-label classification problem. And in this research, we will be mainly focused at the label search from two reasons. The first one, and the labels will be product categories. The first reason is that we can verify the classification by user and try some user in the loop and try to use this feedback somehow in the modeling. And the other one that we believe that if you manage to get good classifier on this labeling, on this categories task, we could use the same model to create a dense vector for the semantic search. So the main goal is to improve quality of supplier search, given the incomplete information about the offers they can give us by introducing the product classifier. And let's take a look at some example, real examples. So as a human, we can understand that buyers wants to buy some kind of a cleaner, but we can see that in this particular request, we have board and whiteboard 2 times, and with a high probability, we will be matched with some dashboards, boards in our database, which could lead to search, to recommendation of the office equipment suppliers, but not the suppliers that can sell some cleaning and janitorial products. And this is what the buyer wants to buy. And yeah, as we can see from this slide, there are two types of information. The first one, how buyer understands the product, which is a small text description with some abbreviation and probably with typos. And the other side is how the supplier understands the same product, and you can see many descriptive fields and categories and full description and so on. So we initially start with the information that we get from the buyers of their historical data, and we decided to collect data from the most popular suppliers that were used by the buyers previously. So we identified the list of such suppliers, and it was like quite hard to create a scraper for each particular site. So we decided to take a kind of automated way, and we investigate whether the site is e-commerce site and whether it has semantic web tags. And if yes, we continue by politely collecting the data without DDoSing it. So from out of 100 websites, we managed to collect data from 36 without any significant changes to the script.
And yeah, we end up with almost 21 million of records. And most of the records are labeled with either buyer or supplier specific categories, but significant part of 25% is labeled by the open UNSPC taxonomy, and we will use this data as our label. So we continue with filtering some serial numbers and short tokens, and we leave only English documents in our dataset. So as I said, our label is UNSPC, and it stands for the United Nations Standard Product and Services Code, and it's a hierarchical taxonomy which is encoded by 8 digits. In each pair of digits represent each level in the taxonomy. And we can see that we have skewed distribution of samples per class, and the most dominant one has more than 41,000 of samples, and there are long tail with almost 500 that have only one sample, which is kind of makes it impossible to train on these particular labels. Another decision we want to make is what level of taxonomy we want to choose as our labels, because we can get up from the bottom levels. And we've chosen class level, third level of the taxonomy, because the median of the samples per class is 96. And it's kind of okay to train classifier with such data. So the half of the classes will have somewhere around 100 of samples in the class. But yeah, still our data set is highly imbalanced. So we will start our experiments with trying to solve this problem somehow. But let's start with the metrics we are using. So the main matrix is macro F1, which treat all the classes equally. But we also compare it with the weighted F1 to understand how the imbalance influence the results. And we also have hierarchical F1, which shows, which compares not only the leaf level labels, but the whole path from the root of the classification. Yeah, so to tackle the imbalance problem, we try a bunch of different undersampling techniques, and we end up with limiting lower and upper bound. So all the classes that have less than 100 samples are chopped off, and all the classes that have more than 2,000 items in it are down sampled to the 2,000. And yeah, we have still we have better picture, but it's also skewed, and in worst case it will be 20 times X difference between edge classes, but we are also using weights on a loss functions in the models where it's possible, and it's improves slightly the quality of the models. We start with simple approach which were described in papers that were dedicated to the product classification. And so we have naive bias, and we also tried a bunch of word models, embedding models with logistic regression on top of it, but it didn't show any significant improvement, and probably because of we have two detached pieces, one is embedding and the other is classification. So we continue with original Facebook implementation of the fast text, and they have train supervised mode, which basically have those two pieces in one networks. We try different hyperparameters, and we end up with pretty good results. Additionally, we also continue with transformer-based models. We tried a couple of them, and Roberta showed out of the box better performance.
We will compare those two models, fast text, with each like faster and lighter, and the Roberta, which represent transformer models. And in this next experiment, we try to use other than title additional descriptive fields that we have in our data set. So we try a combination of title category, title description, and all of them. And the combination of title and category gave us another boost in performance for both models. Another nice property of our dataset is that it has hierarchical label structure, and we can try to use different strategies to build the models. So in previous experiments, we were mainly focused on the so-called flat approach, when we had one classifier which was trying to distinguish all the labels at the bottom, at the leaf level, but we can also try to use so-called local classifiers per parent node and global approach. So we tried the local classifier per parent node with the fast text model, and we get two problems. The first one, we call it as a multiplication of errors. So for the deep taxonomies, we will have multiple classifiers that will be called recursively, sequentially, and each of them will have their error in it. And basically, when we go to the most deepest level, we will multiply all this error together. And another one that in our data set, we have more than 50 parent level classes, and we need to create a classifier for each of them. And even with a light model such as fast text, it will be somewhere around 50 gigabytes of RAM. So we need also to tackle this limitation. So we propose improvement, so-called jumping local classifier per parent node. What we are doing, we just omitting some of them intermediate level in the tree and build like a virtual tree of the prediction on top of the taxonomy tree. Yes, and this improvement give us additional couple of points to the F1s. So our jumping approach showed the best result from for the fast text model. For the Roberta model, we use recurrent neural network head with a global approach. So this we had a vector of dimensionality of all classes, and the model tries to understand what like dimension correspond to what class and level. And the result of both models are almost identical in this case. The last experiment, we want to try to use unlabeled data, because maybe you remember we have around 70% of unlabeled data. So we try to pre-train vectors for fast text and feed it to the fast text as pre-trained vectors, but we didn't succeed, so no success, no improvement there. But we tried another approach which was proposed by scientists from the Mannheim University, and which is called domain-specific training. And they take originally train Roberta, and they trying to use original objective which is masked language model, and they continue training it, feeding their product titles. And after a couple of epochs, they continue training this improved Roberta for the classification task. And this approach again give us almost a point of improvement. Yes, so we mainly focused on the classifier, but how to use it in
in search. So basically, we decided to use fast text model with our jumping local classifier parent node. The model in batch mode predicts categories during the index is built for the information retrieval system. And we also put the threshold, confidence threshold of 0.7 just to handle unknown categories. At least we try to do it this way. And the categories are also predicted for the request. And what we do, we just multiply the score returned by the search engine if we found matches by the categories of the documents. So what have we achieved and what could be improved? So we've collected the data set. We tried to preprocess it and deal with imbalance. But the question is it possible to collect all classes of products out there in the world? We tried to use a hierarchical approach and try to make some improvements, but still we hard-coded and we removed just one level. But is it possible, or how to dynamically solve the trade-off between the number of classes in each particular subclassifier and the depth of this hierarchical classification? We also try to use unlabeled data with different approaches, but maybe it's more efficient just to use internal taxonomies of buyers and suppliers and try to align them with UNSPC, because we don't need to label all the items. We can just map trees. Last but not least, we try to evaluate it using the backtesting in the production settings. But the open question here is how to deal with unknown classes. Yes, thank you for your attention. It's time for your questions. Okay, so I have one, sorry, very long question. Okay. You mentioned in your work Prozoro dataset, but have you used it somewhere? I use it during the data science in real life course here, and it also works with the procurement data. And the difference between Prozoro and enterprise companies is that Prozoro has some benchmark price, so basically tender price, and we can have these nice plots, but for enterprise data, we don't have such numbers. Okay, because I'm thinking about applying to some reality, for example, Prozoro. But the question is the following: am I wrong or am I right to understand that the main goal is to enhance matching and to involve more buyers in procurement? In suppliers. Suppliers. Yeah. So no buyer, of course, yeah. Suppliers. But okay, there could be, as I understand, another way to reach this. Because if I understand right, all you presented, you are trying to parse some databases and to find suppliers. Not find, but to find information to train classifier. Okay. So I took as I said, 36 different most popular suppliers that have a huge variety of different categories, and the main goal was not to have them proposed by the system because they already are there and they are dominant there, but use their data to train classifier, and then if we have in our dataset some small supplier with 2 lines that have some synonymical to our query text, and if we label it with the correct label, we can match them. And as for me, it seems like maybe the wrong idea, because the idea of tender is
like suppliers themselves should like make an initiative and say, okay, I would like to sell you something for your proposition. Yes, if we talk about tenders, but here the main document is called request for quotation, and it's slightly different. So it's slightly the same. So we have a list of products we want to buy, but in this settings, so they just put in they send themselves to some buyers information. Okay, but nevertheless, the like core idea is the same in this process. Yes, yes. And now my main question is the following. Prozor organized some years ago a hackathon for similar tasks. The idea was the following. Let's estimate the quantity of suppliers who will respond to this kind of proposition. Just a quantity, yes? Yes, just a quantity. By description and any other parameters you can involve. And in this way, it seems like, as for me, tasks are pretty similar, but approaches are absolutely different. Yes, and the idea was like under this question was the following: if the quantity is very small, we should rearrange your proposition to raise this quantity, this expected quantity of propositions for your like. It's different. Can you compare somehow these two approaches? They are too viable, I would say. We can use this in that way, but in our case, we had this task and we didn't think about the ones that you mentioned. But yeah, thank you for the idea. Can you explain the thought process about choosing the metric? Like, why did you decide to use F1 score, like hierarchical F1 score or something else? Hierarchical, not hierarchical, because we only have hierarchical experiments at the end. So we can use F1 score for all the experiments, but we could only compare the hierarchical where it makes sense for me. And the weighted, as I said, is in ideal scenario, we should have the same weighted and macro if we don't have any influence of the imbalance. But here I understand by the difference how it influences the imbalance influence the recommendation, the classification itself. So you decided to use macro F1 score because of the class imbalance? Not because class imbalance, because it treats all classes equally. I have a question. Your title of your work is efficiency, matching efficiency. Yeah. And when you read something like matching efficiency, well, you have the impression that the idea is to propose different matching, somehow measure their quality, and then calculate the efficiency of the resultant matching. But it's not actually the efficiency. You just classify and measure accuracy of labeling. So it's not efficiency in the sense. Yes, agree. I try to apply it into the system in the way I described at the last slide. But yes, I agree. With the titles, there was a problem because I changed it a couple of times. But also, I have read that you wrote that you put efforts in the dataset preparation. Can you explain a little bit what was this dataset preparation exactly, and is this dataset available for everyone to try? No, not available. So initially, as I said, we had data from enterprises about their previous purchases and requests that are connected to the sellers, to the suppliers. Sorry.
And then based on this data, we identified some popular suppliers, and we tried to collect data from their websites, and we were quite succeeding in it. Then we pre-processed, combined data set, and we try to find the best level of in the taxonomy, and we also make the balancing of the data set. Are you planning to make this data set available? Why not? It's impossible. Why? You can just scrap it from the scrapping part, yes, I can make it available, but the other part, which is owned by the other companies, it's impossible. Okay. Well, I don't have one more note. So means organization of result bars, because future goals, like application in supplier search as a short example, and discussion which highlights impossible and practical goals. Just a note, strange organization of the results. Where are results itself? We've seen it on your slides, but why is there on the results section? Yeah. Okay, thank you. Thank you. The next we have Sid. Just, Thank you. some technical break. Мені Zoom заходити, так. Okay, just to remind you, you have 20 minutes for the presentation. You can start whenever you're ready. Окей. Мене чути? Як щось чи... Окей. Добре. Я буду презентувати на англійській мові далі все. So, hi everyone, my name is Vasil Bursuk, and I'm going to present my work, which is called Mobile Object Tracking with Semis Neural Network, and my work was supervised by Orest Kupin. So let's first start by defining what is visual object tracking. So we are given the initial estimate of the object. It's annotated with red rectangle on the leftmost image. And our goal is to predict its location on subsequent video frames. So it's annotated with yellow bounding box on these frames. As you can see, it has many different challenging cases like motion blur, appearance change, illumination change, and many others. But it's one of the fundamental computer vision problems, and it has many applications, some of which are autonomous driving, surveillance, robotics, augmented reality, and even film production like motion capture and editing. As you can see, many of these applications are applicable to mobile devices and other resource-constrained devices. Like augmented reality, it's many social apps like Snapchat, TikTok, and many others.
And so many applications attracted attention of many researchers. One of works is Atom. It's based on the family of discriminative correlation filters trackers. And it consists of two main components, one of which is this offline component that predicts the intersection over union between estimated bounding boxes and our ground truth. And other component is actually discriminative correlation filter, and it predicts the confidence scores, and it's trained online. It's one of the disadvantages of this method, because online training means that for each user input, we should retrain this network. And it takes some time, and also this classifier is updated every step. So it requires several steps of optimization every iteration. Next method is Ocean. It's based on Siamese neural networks family. It has one of the highest scores on popular benchmarks, but it, as you can see on this component, its feature combination module is quite complex. It consists of many sub-modules for correlation, and it leads to high memory consumption and low inference speed. And the other component is online update network, which is similarly to Atom trained online, and its disadvantage is that it consists of many convolutional layers, which are slow, memory consuming, and it's not quite applicable on mobile devices on any other resource constrained platforms. The next work is LightTrack. It's one of the most recent, and it's also Siamese neural networks, but it optimizes flops. So it was built not manually, it was built using neural architecture search, but it's one of the most advantages is also its disadvantage, because it optimizes flops instead of actual inference on mobile devices. And its other disadvantage is that it doesn't have any online update module. So if the object changes throughout the video, it actually might not capture it, and it fails on the long-term tracking. So as you've seen, many of previous works, they usually focus on accuracy or some metrics which do not actually reflect inference speed. And they are not quite applicable on mobile devices. As you can see on this table, some of them achieve real-time inference. It's more than 30 FPS on iPhone 11, but if you inference them on iPhone 8, it's actually the highest number is 14 FPS, which is still applicable to process some real-time streams, but it's not efficient, because we have many other processings like camera reading time, pre-processing, post-processing, etc. So in this work, we will design a lightweight framework for visual object tracking on resource constrained platforms, and we will additionally develop the tracker efficiency benchmark to compare our method to other works, and additionally to observe how the tracking works on mobile devices, and how it actually overheats it, or how it consumes memory. So this is the overall architecture of our method. It's based on Siamese neural networks because they don't require online updating, online learning. It also shares one backbone for both static image inputs and search image inputs, which reduces memory consumption and memory footprint of this network. So let's first define the inputs. So first one is static template. It's a user-defined object. So for example, if we have video sequences, it's the object that user selects and we want to track it. The other input is dynamic template. I will describe it more in details in the next sections, but overall it's additional template that our network outputs. And also we have search crop. So search image is the image where we should find this object. So it might be some frame from the video sequence. All these images are passed through the backbone network, which extracts features. Then these features between template images and our search image are combined in pixel-wise fusion block. And finally,
we have two prediction heads. One is for a bounding box regression. It's to predict the bounding box of this object. And another is a classification head, which predicts the confidence that object exists on this image. So the first component is a feature extraction network. We use FBNet network. So it was designed by Facebook and Berkeley, and it was built using neural architecture search. But unlike LightTrack, it was optimized not for flops. It was optimized for inference time on mobile devices. As you can see, they built different architectures using neural architecture search, and then they directly deploy it to mobile devices and evaluate them. So they collected different metrics like inference speed, memory consumption, and etc. Yeah. The next block is feature fusion. So we use the pixel-wise cross-correlation operation to combine our template image features with search image features. And we use pixel-wise instead of some depth-wise or regular cross-correlation operations, because it solves the problem of blur in the feature map as it was described in Alpha Refine work. And we further improve this correlation operations by concatenating search image features to the result. As we will show in our ablation studies, it actually improves the tracking ability of our framework and overall improves long-term tracking too. And the final components of this our pipeline, which were described on the rightmost part, are classification and bounding box regression heads. So their goal is to predict the location of object on the feature map. So classification head predicts whether the pixel in feature map is located inside the ground truth bounding box of the object, and bounding box regression head predicts the distance from each of these pixels to the sides of this bounding box. So as you can see in the classification head, it might have different problems like class imbalance, because the foreground, which is inside the ground truth bounding box, is actually smaller, usually smaller than for background. And we will address it in our loss functions, which will be described later. And one more component is online update module. So we use it to improve the long-term tracking ability of our tracker and to capture the visual appearance change of the object throughout the video. So let's first describe this part. So for each of n frames in a video, we choose n as 70. We perform regular tracking, and additionally, we compute the similarity, which is showed in numbers in the bottom. Similarity between our image and the original static template. We use it to select the most similar image and use it as an additional input to the network as dynamic template. So throughout the video, we have this static template and additionally every n frames, we add one more template, which was predicted by our network. And it improves in long-term tracking, and it will be shown in ablation studies. And this component shows how we compute the similarity. So for the, we compute embeddings for template image and our search image. For search image, we use simple weighted average pooling between the feature map extracted from the backbone network and predicted classification scores. And for template image, we do simple average pooling. And then it results in two embedding vectors, which we can use to compute this similarity. And the final template features, which we use in pixel-wise correlation operation, are a simple linear interpolation between our dynamic and static template images. And as you can see, it has only one learnable parameter, it's W, unlike other works like Ocean, which have a separate 3 or 4 layered convolutional operations. And also it's not trained online, it's trained offline. So on inference, you just interpolate it and that's it. Unlike Ocean, which has to perform this several iterations for each object it has to track.
Our loss function consists of three sub-losses. The first one is triplet loss. We use it to train embeddings for our dynamic template update module. We use triplet loss because it shows good results in embedding learning, and it was demonstrated to show one of the best results for image embedding learning. The next component is regression loss, which is used for the bounding box regression head. And it's a loss which computes intersection over union between the ground truth and the predicted bounding box. And the final component is classification loss. We set it to the focal loss instead of regular cross-entropy loss, because as I mentioned earlier, our classification task has foreground-background imbalance problem, and the focal loss addresses this, unlike cross-entropy, which usually fails on such problems. The training data consists of 5 different datasets. So the first 4 datasets, they are specifically annotated for visual object tracking. YouTube bounding boxes is collected from YouTube videos, so usually it is low quality, it's manually recorded videos, and it was annotated manually by a large team of labelers in Google. The next 3 datasets are Losot, Got10K, and ImageNet. They are very similar to the first one, but the source of videos is different. And the final dataset is COCO 2017. So this dataset is actually for object detection, but we get each image from this dataset. We have the ground truth annotation of the bounding box, and we just perform different augmentations like illumination change, motion blur, and many others to get the search image. And it's great because COCO 2017 has many different objects, different classes of objects, and it improves the tracking. It was proven in many previous works. So let's move to the benchmarks. So the tracker efficiency benchmark we designed in this work consists of 2 components. So we have online protocol which estimates the efficiency of tracker on the real-time stream processing. So it's similar to the live camera capture processing. So for example, user records a video and we perform live processing. And also I want to mention that we do not actually perform this real camera capturing. We just simulate a random input stream to the network and measure its efficiency. The next protocol is offline. So it's similar to a regular processing of some data sets. So we just have, for example, 20 images. We iterate on each of them and make predictions. So we do not have any time limitations as in online protocol. And we collect such metrics as inference speed of the tracker, energy consumption, it's equal to battery drain. Also, we collect thermal state and the inference slowdown over time due to heat. Because many computations they usually lead to a high thermal state of the device, and operating system usually shuts down some computational units and slows down inference over time. So these 3 images illustrate the online benchmark results. Our method is annotated with blue line. As you can see on the leftmost image, the battery drain is insignificant. It's around 2%, while other methods are more energy consuming. Also, the thermal state is not affected by our tracker, while other methods usually increase it. And also the same is with inference speed slowdown. Our method and Stark Lightning remain on the same speed, while other methods usually slow down because of the produced heat with previous computations. So this figure demonstrates the offline efficiency benchmark. So it illustrates different FPS for different methods. Ours is annotated with blue color. As you can see, it performs faster than any other method on different iPhone devices, and also on iPhone 11, which has neural engine computing unit. It has much higher FPS than other methods.
And additionally, we did one evaluation on Pixel 4, which is Android device, and it has Snapdragon chipset, and it's also faster than any other method. And as you can see, our tracker performs almost real time on most of the devices, making it applicable in many mobile applications. Then we additionally evaluate our method on popular public benchmarks. So usually everyone evaluates on these 4 benchmarks. It's WOT ST 2021, GOT 10K, LASOT, and NFS. They have different data source, but usually they are similar on the annotations, on the objects they consist of. But one uniqueness is in NFS dataset. It's recorded in 240 FPS, unlike previous method that's usually have only 30 FPS videos. And this table demonstrates the results. So each of trackers is annotated with gold and silver or bronze budgets, depending on its metrics and its results. So as you can see from the first 3 rows, our method usually performs almost the same as heavy and slow trackers like Ocean and Stark. And it performs much better than Stark Lightning and Light Track, which are mobile-friendly trackers. And the last 4 rows, they actually demonstrate different metrics collected directly on mobile devices. So you can see that our tracker is much faster. It has much faster FPS. It also has one of the fewest parameters, memory consumption, and peak memory usage. These 3 tables, they show results on the next 3 benchmarks. So as you can see, our tracker is usually in top 3, and it performs better than Light Track or Stark Lightning. And you can see that trackers like Stark and Stark Lightning, they are transformer-based networks, and they usually perform better on long-term tracking like LASOT. It's due to their temporal component, which usually boosts it and improves accuracy significantly. This image shows the qualitative comparison of our method with other methods. So ground truth bounding box is annotated with green color. Red color shows our tracker. As you can see, it's robust to different challenging cases like illumination, blur, low quality videos, and many others. And I also made a quick demo app just to demonstrate how it's working. It doesn't have all the processing steps like bounding box smoothing and many others, so accuracy is not the same as it's in the final method, but it's just to demonstrate how it's working on mobile devices. So it's capturing and tracking it correctly. And these 2 tables show our ablation studies of each component. As you can see, each component improves the accuracy while also improving FPS. And our last 2 components, they actually add additional operations to the network, but it's not reflecting in FPS significantly. And additionally, the bottom table shows the importance of focal loss instead of cross entropy to solve the foreground-background imbalance problem. So in this work, we proposed the efficiency benchmark and demonstrated that current state-of-the-art methods are not efficient on mobile. We also showed that our tracker outperforms other frameworks in terms of efficiency, while also achieving the same or even better accuracy on public benchmarks. And also the proposed components of the network, we proved that they are efficient in our ablation studies. For the future work, we suggest to further invest in designing the temporal component, this online update module, because it improves the long-term tracking. And also we can incorporate recent advances in transformer networks to capture this temporal component better. And this slide answers some of the questions from the reviewer. So the first question was on the classification bounding box regression heads, lack description and diagrams.
So yeah, we saw it too, and we will improve it in our future works. We will add more descriptions to our work. And also source codes are not provided. So we are planning to open source it in the recent future. We have some work to finish there, but it should happen soon. Thank you. So we can start discussion. You mentioned many issues with images like blurs. So why not gun-based methods? They are specifically designed for these problems. Yeah, GAN networks, they usually are generating networks. So their goal is to input this blurred image or whatever and generate the unblurred image. And also they are very complex in both training and inference because they usually consist of a complex encoder and even more complex decoder network, which are very inefficient, specifically when you deploy it to resource-constrained platforms. And our framework does not require to generate anything. We have these ground truth annotations with bounding boxes. So we can do much simpler encoder and even simpler decoder network, which actually is only three layers of convolution operations. It's in bounding box regression head and classification head. Yeah. Yes, I understand that you got good results, but maybe not exactly GAN itself, but GAN-based method. I mean that adversarial idea is very convenient for this situation. Yeah, so adversarial might be just think about this or somehow decline this idea. Yeah, so actually these GAN-based methods, they can be used as addition to tracking. So we can use them to improve the quality of input images, but for the tracking itself, it's usually not very applicable because it's usually generative, while in this problem we have ground truth bounding box, but it can be used to pre-process input images, and it was actually done in several works. It was not done in tracking, but one of our previous graduates from UCU, Oras Kupen, he's my supervisor. He worked on the blur GAN, and his work demonstrated the efficiency on object detection problem, probably. Yeah, object detection. They proved that deblurring input images to this network improves quality. But we don't use it in this work because it's very heavy and slow preprocessing. Okay. And have you published or submitted your results to some conference? Yeah, it was submitted to ECCV, but the results will be in 2 days. So far, we got 1 week, 2 weak accepts and 1 strong accept. But we are waiting for the final results. And now you said now you have some preliminary results, no? Yeah, I have initial reviews from the conference. And what are they? 2 weak reviews, 2 weak accepts, and 1 strong accept. Okay, I have a question about your evaluation benchmark you proposed. So you simulate random inputs and test inference time based on that. Yeah. Do you see any problems with the fact that in real world scenarios you'll see images captured from camera, so inputs won't be as random, obviously, and most importantly, it will allow your phone to like optimize your inference better. So, like in some cases, it might influence like the decision what model is better, just based on those optimization. Yeah. The difference in the number of computations we should do between the actual real image and the simulated one, which is, for example, just filled with zeros,
The computation time of the network itself is the same because it has to forward this image throughout the whole network. The only difference will be actually in the pre-processing and post-processing, because our device will need to do additional computations to input image, to resize it, and do some other operations, and also post-process. We skip this step because, as many other benchmarks in which measure FPS, we do only specifically only network inference, because it's very problem dependent. For example, someone might want to process a real-time video stream from the camera, someone wants to process streams from files, someone from network, and also different image resolutions. So it's very problem dependent. So we measure only the network itself. And if someone wants to get results for some specific problem, they can just use our FPS, add the pre-processing time of their method and post-processing time. Yeah, so it's just to make it not problem dependent. So we measure only network. I have a question. When you choose thermal state as a metric, I suppose you need to indicate the conditions, fix outer condition, because if you put this device under conditioner, yeah, so and if you put it on the sun, it would be two completely different conditions. So you need to specify at least the temperature of the room or some other. Yeah, in our work we missed these details. We should actually add it to make it more reproducible. But all the experiments we present in our tables were recorded in one day. And when we benchmarked it, the temperature in the room was the same. And also we waited till device reduces its heat to the normal level. So each of experiments starts from the same point. What was the meaning of whole clock time? What's the difference with usual time? Actually, it was suggested by one of my colleagues, because the time, they told that time is just not applicable in this image. Wall clock is just like from some point till the end of experiment. And time is more like 12 p.m. Yeah, so it was just suggestion of one of colleagues. Okay. And also, I missed some details about the thermal state, what is low, what is normal, and what is high. So we made a request directly to the operating system, and it tells us the state of device. So instead of using degrees Celsius or any other metric, we just request operating system to tell its conditions. Yeah, so it's just more platform independent. I have another question. Maybe from a practical point of view, what was the main reason to concentrate on mobile devices? Mm-hmm. Have you thought of testing it on cameras in cars? So for future application in autonomous driving, as you suggest. Yeah. So what would be the difference then? Yeah, so we focused specifically on mobile because it's one of the most popular platforms. It's also becoming more popular every year, and it has many different applications, like I already showed some augmented reality on devices and etc. And we present all the results on mobile devices. But similar to mobile net, or any other works that usually focus inference on mobile, it's not only designed for it. It's just, it will be almost the same results on any other platforms. And this network should work fine. As I already mentioned, mobile net family of networks, they were also specifically designed for mobile devices, but they are one of the most popular networks if you want to deploy this network to any other hardware. And yeah, it might be one of the future works to actually test it on some NVIDIA Jetson or any other low computational power devices. But we choose the mobile devices because they are the most popular and usually they reflect the most actual inference speed. And you also
mentioned this dynamic template update, and if I understand correctly, you said that just standard velocity based method would fail. Yeah. Or are computationally costly. I didn't understand why. Yeah. So. They computationally costly. Yeah, I can demonstrate it on Ocean, for example. So it's annotated in this bounding box. So it's their own online update module. And as you can see in their work, it consists of several convolutional operations. And its problem is that it should do these computations for each frame from the video, and then they just choose, for example, one of the search images from, for example, 20 or 30 images in a video sequences. And for each image, they do these computations, and then they do the update of their template image. In our work, it's presented here. So we actually don't do any, we don't have any additional parameters. We don't have convolutional layers. Every information we need to compute the similarity and choose dynamic image is extracted from a search feature map, which is computed from the backbone network. We already have it, no necessary computations, and classification scores, which are also computed. The only operation we do is weighted average pooling, which is negligible. We also will show it, I'll show it in our relation studies, that it does not affect inference speed. And also this additional online update module has only one parameter. It's this W in the interpolation. So it's only one parameter. It's not affecting any model size. And unlike Ocean and other works, which have this many different convolutional layers, our work is much more lightweight. So it's more efficient specifically to inference on mobile. And these learnable parameter do you update it? It's trained once with offline learning. So when we feed our network on the whole data set, we learn this parameter, and then it's fixed with all other weights of the network. So it's not changed when we track. But does it change if you train? Between different trainings? Yeah. Yeah, so we observed that it's fixed. I don't actually remember the value of it, but it's reproducible between different trainings. So why not just fix it? Because if we choose it, we might introduce some bias, but network learns it itself, and yeah, it chooses the best parameter it needs. But when we choose it manually, we will need to do many different evaluations, choose the best one, and probably it will require a lot of iterations. And why not just taking several frames and interpolate the next one? Maybe okay. You suggest a fine. Question it's you can take just 3 or 4 and just very easily extrapolate the next one. Yeah, so we choose to select only one frame because, and we also select the best matching frame because if we interpolate every frame in this video sequence, for example, one of the frames might be blurry, the object might be occluded by some other object, and its feature map will actually not reflect the actual object. And if we use it to interpolate, after some time of tracking, we might reduce the quality of our template features, and it might negatively affect the tracking. By choosing the best only one frame from n, we choose n to 70. We select the best frame for online updating, and we are sure that it will positively improve. How do you define the best? The best? It's yeah. So we compute embeddings, feature embedding vector for each of these frames, and then we compare this embedding with our template image. So we do like similarity check.
we compute how similar these two images are, and if and then we select the most similar one to do update. And this module is trained with triplet loss function. So we additionally to this search and template images, during training we sample negative image which does not contain this object, and this loss function focuses network on putting embeddings of our template and search image which contain this object closer than the distance between negative and these template images. So we focus our network on putting similar images close to each other in the embedding space. Other questions? Okay, thank you so much. Okay. Just a reminder, you have 20 minutes for the presentation. Please with your slides. You can start. Так, мене чути. Доброго дня всім. Я Роман Вайт, та сьогодні я хочу презентувати свою роботу, зроблену під керівництвом Ореста Кубина та Євгена Хвичені. Зміна виразу та положення обличчя на одній фотографії за допомогою моделей 3D-трансформації. Перш за все, нам потрібно зрозуміти, яку саме проблему ми вирішуємо. А ми вирішуємо проблему face reenactment, тобто коли у нас є фотографія з якимось обличчям, і ми хочемо якось змінити його емоцію та положення, не змінюючи при цьому форму лиця, як зображено, наприклад, на малюнку. Зараз я хочу вам показати загальний вигляд, як це можна вирішити архітектурно, просто щоб було більш зрозуміло, про що далі я буду розповідати. Перш за все, тобто, у нас є наша оригінальна картинка, в нас є якась нейронна мережа, яка вміє діставати 3D-параметри, про які я поговорю згодом. Потім ми ось ці 3D-параметри вміємо трансформувати в пінсісі картинку, і потім ось ці дві пінсісі картинки разом з вхідним зображенням ми передаємо якраз нейронній мережі, яка вже якраз вміє анімувати нашу картинку, і ми отримуємо наш фінальний результат. Перш за все, я поговорю про роботи, які якраз відповідають за ось цю першу частину, тобто про що таке 3D-параметри, як вони дістаються, які способи є. Перш за все, що таке 3D-мем? Це є 3D Morphable Models, тобто це є такі статистичні моделі, які виміють з нашого обличчя, текстури та його шейпу, діставати, якраз кодувати ось це наше обличчя в параметри меншої розмірності, та навпаки, потім ми ці параметри можемо назад декодувати в нашу оригінальну картинку. Раніше це використовували для цієї задачі алгоритми з зменшення розмірності, такі як PCA, тобто ми проганяли наше обличчя через ці алгоритми, получали такі більш компактну форму репрезентації нашого лиця, і навпаки потім могли відтворювати з певною похибкою наше це лице. Зараз вже використовують більш частіше якраз саме нейронні мережі, зокрема це якраз є одна з Flame-моделей, про яку якраз я поговорю далі. Це є якраз нейронна мережа, натренована на 3800 сканах облич. І що вона вміє робити? Вона вміє цей скан обличчя переводити в 403 параметри та потім повертати назад в цей скан обличчя. Ці 403 параметри, це зазвичай описуються, 300 перших параметрів описують форму лиця, наступні 100 параметрів описують емоцію цього лиця, і останні 3 якраз положення цього лиця описують. Далі якраз хочу показати вам, як виглядає PNCC зображення. PNCC зображення – це один з способів, як ми можемо наш об'єкт 3D-лиця зобразити на 2D-картинці. Тобто ось тут в RGB-кольорі якраз закодована глибина нашого обличчя в 3D-просторі.
Ось так воно виглядає. І остання річ, про яку я хотів би розповісти з робіт, які були, це є її 3D-нет. Це модель презентована ось цього року на CVPR. Вона вміє якраз діставати з однієї будь-якої довільної картинки з обличчям. Ось ці 3D-параметри сумісні з ось цією флейм-моделькою, про яку я розповідав чуть раніше. І потім тут зображено ці 3D-параметри, тут видно так само, як потім вона проганяється через Flame, і ми можемо декодувати ці наші 3D-параметри якраз в наше вже якраз обличчя лиця в 3D. Далі я хотів би поговорити якраз про роботи, які вже саме відповідають за анімацію цього обличчя і загалом, як це може відбуватися. Перш за все, це є модель First Order Motion Model, презентована в 2020 році і вже є достатньо така базова, з ключових особливостей, що вона побудована не тільки для анімації облич, а зазвичай вона якраз більш загальна для будь-яких, тобто для перенесення трансформації між будь-якими двома картинками, тобто це не тільки обличчя. Звідси і її головний недолік в тому, що зазвичай якраз саме на обличчях вона працює досить погано через те, що обличчя потребує достатньо чіткої деталізації, вони не можуть, і от всі ці недоліки відразу дуже чітко видно. Далі хочу розказати про ось цей Fast Belayer, презентований компанією Samsung в 2020 році. Саме ця нейронна мережа подається як мобільна версія для опрацювання з відео. Тобто вона складається з двох головних частин. Це є оцей нейронна мережа інференсу і ембедінгу, ось ця нетворк, що жовтим позначена. Тобто спочатку ця є жовта, вона є така більш важка, вона працює тільки на першому кадрі з відео, коли ми дістаємо якраз наші фічі нашого лиця, і після того ми проганяємо вже на кожному фреймі ось цю маленьку нашу нейронну мережу, і об'єднуємо ці два результати, і так ми отримуємо якраз наше проанімоване обличчя. З головних недоліків є якраз те, що воно працює добре на відео, а на картинках мають ці лімітейшени якраз тому, що на кожній парі картинок нам потрібно заново проганяти ось цю важчу нейронну мережу. І також в тому, що от саме кодування відбувається за допомогою ось таких лендмарок, як зображених зліва на картинці, що так само ускладнює задачу. Тобто, якщо ви хочете анімувати якусь власну емоцію, то вам спочатку потрібно десь якось дістати ось таку картинку з ось цими кіпоінтами, а це не завжди є ця така можливість. І так само з новішого, що представлено було буквально цієї осені, це є на ICCV, це є якраз HeadGun, який використовує ось ці PNCC картинки для того, щоб передати ось цю анімацію. І він складається з двох головних частин. Це якраз Dense Flow Network і Rendering Network. Перший Dense Flow Network, він якраз вміє передбачати ось цей Dense Flow, таке поле деформацій, яке потім ми можемо використати над нашою вхідною картинкою, щоб отримати таку згрубше трансформовану нашу вхідну картинку. І якраз проблема в тому, що ця картинка вона є дуже нечітка, так само погана по якості. Для того вони презентували якраз цю другу частину своєї нейромережі, якраз цю Rendering Network, яка відповідає за те, щоб доповнити от всі ці неточності, які були внаслідок після першої частини, і якраз генерує наше фінальне зображення. Ну і саме її потім буде використано архітектурою цієї мережі як одну з частин мого пайплайну. Тобто, якщо коротко, ми хочемо поговорити про головні лімітейшени ось цих всіх підходів. Це є те, що вони всі є достатньо повільні, тобто нам на кожному кадрі потрібно досить довго опрацьовувати, вони потребують вхідних параметрів, тобто так, як от я показував, що, наприклад, Belayer потребує цих лендмарок, HeadGun вже потребує десь отриманих 3D параметрів від цих PNCC картинок, і так само фон потребує оцих картинок. Тобто, і так само не всі з них вміють добре працювати саме з обличчями.
Тобто, якщо взяти це все до уваги, можна сказати, що звузити нашу задачу саме до такої, коли ми хочемо з однієї фотографії навчитися отримати максимально швидко, наскільки це можливо, сет відразу проанімованої людини, тобто з різними емоціями. Тобто, наприклад, як це зображено на картинці, коли у нас з однієї фотографії людини можемо отримати її ж саму, але з різними емоціями. І для цього зараз якраз покажу запропонований метод. Так, він якраз досить похожий на те, що було на першому слайді, просто вже зараз буде більше конкретики. Загалом він складається з двох частин. Це є PNCC Estimation Pipeline і Phase Reenactment Pipeline. Як можна догадатися, якраз PNCC Estimation Pipeline відповідає за те, щоб дістати якраз ось ці PNCC картинки, які потім будуть передані якраз у Phase Reenactment Pipeline, і де якраз вже буде сама анімація. Ось так виглядає це PNCC Estimation Pipeline. Якщо глянути до нього, тобто в нас є нейронна мережа з архітектури взята з ось цього DED 3D-net, яка вміє діставати ось ці 3D-параметри. Потім ми ось ці 3D-параметри ми маємо таку вже наперед опрацьовану базу даних, де ми можемо, вказавши, яку ми хочемо емоцію, вона нам скаже, які ці параметри, як їх поміняти, щоб отримати цю емоцію. І так ми отримуємо пару якраз початкових 3D-параметрів і драйвінг 3D-параметрів, які перейти. Потім ці 3D-параметри проганяються через оцей flame-декодер, щоб дістати вже по факту масив векторів нашого обличчя в 3D-просторі. І вже саме потім оцей масив векторів ми через додаткову C++ бібліотеку вміємо проганяти, щоб дістати якраз вже самі зображення ось ці наші PNCC, які ми можемо в подальшому використати. Це зараз якраз розповім про другу частину, вона є більш комплексна, це так само схожа до хедгану з певними особливостями. Тобто, перш за все, у нас так само є, як і в попередньому випадку, ось ця warping network, яка відповідає за те, щоб згенерувати ось цей dense flow, тобто це таке поле деформацій. Після того ось це поле деформацій ми можемо прогнати над нашою source-картинкою і отримати ось цю нашу таку warp-трансформовану картинку. Потім ось цю трансформовану картинку разом з трансформованими фічами ми можемо прогнати через ось цю нашу enhancing network, яка якраз відповідає за те, щоб поправити всі неточності після першого кроку. І якраз щоб вона відповідає за те, щоб наші фінальні результати були чіткі і візуально приємні. Так само, як видно з малюнку, в цю enhancing network так само попадає mapping network. Так само додатково ми передаємо ці наші 3D-параметри, прогнані через маленьку mapping network. Ця mapping network є, це звичайна, там буде показано далі, це є звичайні декілька лінійних шарів підряд. Це взято з таких статей, як StyleGAN та StyleHit, де вони показали, що ось такі проміжні репрезентації працюють краще. Тут якраз можна побачити, як саме виглядає сама архітектура цих warping network. Не хочу на цьому концентруватися. Ось ця якраз mapping network маленька, яка складається з декількох підряд лінійних шарів, просто щоб перевести наші параметри. І ось ця enhancing network, вона є найбільш комплексна, якраз відповідає за те, щоб покращити наше завдання. З головних блоків це є конволюції та spate та ідеїн блоки. Spate блок – це блок, презентований компанією NVIDIA якраз в пейпері так і названому, який якраз вміє ось зробити цю таку трансформацію. Далі я якраз покажу вам лоси, які були використані для того, щоб натренувати першу частину, тобто якраз саме ту нейронну мережу, щоб діставати 3D-параметри. Всі ці лоси були взяті якраз з параметра з статті DED.net. І
взяті, в принципі, як і у статті, тобто на цьому і не акцентувалися, щоб, тобто, задача була просто відтворити їхню частину, просто щоб вміти діставати ці 3D-параметри. Зараз якраз частина оцих лосів, які були використані для phase reenactment, є більш цікава. Тут використано було якраз так само, як і у хедгані, ган-лоси, такі як для цієї warping network та enhancing network. Це використаний тут hinge loss. І так само з того, що потім буде показано, що додали додаткові, покращили метрики, це додатковий такий самий gun-loss, але тільки в зоні рода, тому що якраз зазвичай там найбільше артефактів через те, що зуби і так само генерування усмішки зазвичай для нейронної мережі є якраз найскладніше, тому було вирішено додати якраз ось цей додатковий лос, щоб покращити саме в цьому регіоні, щоб краще було виглядало. Так само два додаткові лоси для покращення якості. Це є якраз style і perceptual loss на основі VGG. Це є достатньо відомі лоси, які досить часто використовуються саме у задачах для вирішення якраз генерації зображень. І останній лос, який був доданий додатково, це є якраз RAID, тобто просто щоб краще могти передавати форму обличчя. Так само тренуємо нашу нейронну мережу так, щоб обличчя, яке буде згенероване, було максимально схоже до того, яке нам потрібно було як таргет. Зараз якраз розповім більше про експерименти. Це все було треновано на 3 NVIDIA RTX A6000 по 48 ГБ пам'яті і 64 CPU. Загалом batch size для ось цього першої частини пайплайну був 64, оптимайзер Адам і scheduler Plateau. І це все зайняло десь так тиждень, щоб натренуватися. Ось тут видно, на якому датасеті воно тренувалося, тобто де у нас є наше обличчя і де у нас є якраз пролейблені усі наші форми лиця, усі 3D-параметри, щоб натренувати правильно, щоб могти якраз оце передбачати. Для phase reenactment було використано той самий сетап. Єдине, що batch size вже був 8, тому що в 64 вже нічого не поміщалося. Було взято більше епох, тому що задача є досить складніша, і це все тренувалося десь до 2 тижнів. Ось так виглядають ці датасети, на яких все тренувалося. Тобто зазвичай це є якраз нарізки відео чи просто різні варіанти фотографій, де в нас якраз є та сама людина, яка міняє свою емоцію та положення голови, і якраз наша нейронна мережа вчиться якраз робити цю трансформацію. Щоб досягти максимальної швидкості, було використано від NVIDIA Triton Inference Server. Це є їхній продукт, який оптимізований якраз під те, щоб викочувати всякі нейронні мережі в продакшн і максимально утилізовувати GPU. І так само з ним легко робити заміри, тому що там вже відразу даються утиліти для цього. І як видно з результатів, наша нейронна мережа може за 1 секунду згенерувати 15 ось таких фотографій, як справа, досить реалістичних, і повернути це кінцевому користувачу. І так само при збільшенні кількості реквестів, так само все залишається в тих самих, з тою самою швидкістю. Далі були проведені додаткові ablation studies, щоб покращити усі наявні методи, такі як оцей headhunt чи D3D-net. Це, зокрема, якраз було про те, що додати перше, це якраз було те, щоб додатково додавати 3D-параметри в нашу оцю enhancing network, щоб покращити результати. Це чуть-чуть підвищило наші метрики. Далі
Наступна річ, яку ми додали, це PNCC conditioning. Це коли ми в дискримінатор передаємо не просто нашу трьохканальну картинку, а по факту ми передаємо шестиканальну картинку разом з ось цією нашою driving PNCC, просто для того, щоб дискримінатор краще розумів, що йому потрібно оцінювати. Так само додатковий експеримент з маус-дискримінатором, який так само досить добре покращив результати, і ось цей residual connections, які так само досить сильно покращили результати. Тут кожен експеримент, він не каскадно проводився, а проводився окремо порівняно з бейслайном. Тому цифри виглядають десь більше, десь менше, але всі вони більші за бейслайн. Метрики, які були використані для евалуейту цього всього, це є SSIM, PSNR, FID та LPIPS. Це є досить поширені метрики саме якраз в задачах генерації зображень, і вони якраз відповідають за якість зображення та його чіткість. Тут так само вже проведені бенчмарки разом з іншими моделями, такими як B-Layer, цей Head Synthesis, First Order Motion Model, і наші результати, де видно, що насправді наш метод працює з того всього найкраще. Саме для того, як саме відбувалися ось ці заміри, було використано Vox Celeb Dataset, де на кожному відео були прогнані ці результати, і потім усереднено. Це для того, щоб дізнатися, як це робити, ми були зв'язалися з авторами Хедгану, щоб запитатися, як вони це діставали, тому що насправді одна з великих проблем є те, що більшість поки сучасних методів не мають чіткого протоколу, як саме це все оцінювати, тому в кожній статті там досить різниці, всі ось ці метрики і як вони замірюють. Але найкраще це, звичайно, візуально побачити, як працює наш метод. Тобто, коли в нас є, це є задача self-reenactment, коли в нас є наше ліве зображення, це є перша колоночка, це є наше початкове зображення, друга колоночка – це в що ми хочемо перейти, і третє – це якраз те, як відпрацьовує наш метод, де видно, що він достатньо добре якраз проводить цю трансформацію і досить так само залишаючи досить хороший результат. Це є self-reenactment приклади. Це є варіант складніший cross-reenactment приклади. Це коли перша та друга колонка належать різним людям. Тобто, і тут видно, як, наприклад, якраз відбувається ця трансформація усієї пози та емоції людини. Причому, що саме по собі обличчя залишається тієї самої першої людини. І додатково можна побачити, як ми з однієї фотографії в нейтральній позі можемо згенерувати обличчя з різною емоцією, передати це, і як від того досить воно залишається хорошої якості, що насправді, тобто іноді навіть досить складно відрізнити від справжньої фотографії. Тобто тут з справжнього є тільки перша колонка, всі наступні це є повністю згенеровані даним методом. Дякую за ваш час. Є такий дещо схожий метод, знову таки моделювання голови, який розробляється в кібернетичному центрі. Може, знаєте, чи професора Шлізнера, чи знайомились, чи пробували порівняти? Ні, не пробував. Тобто це в більшості якраз спочатку було, перед тим, як оцінювати, було спочатку проведено дослідження, які методи є зараз найбільш популярні саме в такому академічному, науковому полі, і це якраз були ось ці запропоновані вище оці FOM, B-Layer і Headgun. Насправді за цей рік, навіть поки писалася ця стаття, вже дуже багато нових повиходило.
Тобто це якраз є дуже таке поле, яке зараз досить популярне і дуже багато постійно нового виходить. От буквально чуть не кожен місяць виходить якраз нова стаття по тому, як якраз можна проанімувати людське обличчя. Точно порівняли, бо дійсно ви якраз і ви вказуєте в роботі, що там 3 відеокарти по 6 тисяч процесорів, так, 2 тижні тренували, а там йде якраз більш такі аналітичні моделі, тобто не треба взагалі нічого тренувати, так, і працює досить ефективно. Ми на Сакатоні скористалися цією моделлю, у нас теж фактично там доволі потягнути за рахунок цієї моделі. Воно та академічна школа просто на конференціях от такого плану, де ви шукали, дійсно, скоріш за все, це не опубліковано, на жаль. Ну, добре, а ваші результати десь ви подавали на публікацію? Ще не подавали, тому що це буквально якраз місяць-два тому, як тільки закінчили це все, це як провели ці всі заміри. Тобто це ще навіть не було конференції на яку подаватися. Але, скоріш за все, подаватися буде кудись. За зручностей це якраз те, що це одна з перших робіт, яка вміє відразу з будь-якої фотографії відразу згенерувати. Тому що більшість з цих методів, вони потребують всяких додаткових ще все рівно яких даних. Тобто той самий хедган, нам потрібно вже десь мати ці PNCC картинки. Для білеєра нам потрібно десь мати ці контури лиця. Для навіть того ж самого First Order Motion Model моделі нам все рівно потрібно мати якраз картинку, в яку ми хочемо перейти. Тут нам вистачає достатньо однієї картинки, і потім ми просто можемо вказати, в яку саме емоцію ми хочемо перейти, і цього достатньо, більше нам ніяких додаткових вхідних даних не потрібно. Якраз фішка метода, тому що там теж все робиться з фотографії. І плюс Ви використовуєте десь синтетичні дані в своїй роботі? Синтетичні, у нас було декілька експериментів з ними, але оскільки не було проведено ніяких ablation studies, то вирішено було не додавати це до дипломної, але так, ми використовуємо це якраз один саме Стайлган другий нейронну мережу, яка вміє генерувати лиця, так само в різних позах. Ми це використовували як додаткові синтетичні дані, тобто ми генерували ту саму людину якраз в різних позах, щоб якраз це покращити. Тобто в фінальному тренуванні ми цього не використовували, але в нас було декілька експериментів з цим. Я правильно розумію, що драйвінг зображення, це грамотно, тобто це не є просто генероване зображення. Під час тренування так, це є, тобто зазвичай це є нарізка з відео, де вибираються 2 випадкові кадри, там якийсь перший, якийсь кінцевий, і ось цей драйвінг це якраз є, в який ми переходимо. Під час вже інференсу драйвінг це вже є, він вже якраз дістається з ось цих 3D параметрів. Порівнювали метрики, сказали, що немає встановленої якоїсь схеми порівняння різних методів, тобто ви брали ці метрики з їх робіт, чи самі Так, якраз щоб було максимально все чесно, я брав їхні методи, брав їхні роботи і проганяв при однаковому сетапі, щоб якраз всі цифри були однакові і співмірні між собою, тому що майже ніде толком не описано, як саме вони дістаються, і це кожен метод робив це по-різному. Тобто я не міг навіть взяти, з різних методів різні цифри, бо вони всі абсолютно різного формату. Бо, наприклад, ті самі методи, такі як Bilayer, вони так само забирають фон. Метод такий, як First Order Motion Model, фон залишає. То, щоб все було чесно, все було зроблено в однаковому сетапі, коли фон забирався на коло зображення, і тільки після того якраз рахувалися фінальні метрики. Чому саме були вибрані ось ці PSNR 7 LPIPS? Тому що це є найбільш поширені саме для ось цих задач генерації зображення. А які є ці моделі, які ви вибирали, яка приблизно роки, тому що ви кажете, що кожен місяць виникає нова стаття, і чи не є такий ризик, що поки ви тягнете складанням на конференції, вийде якась стаття, яка буде краще, ніж ваша? Абсолютно є, тому що насправді дуже швидко все виходить, але це
ті саме, які ми брали, це є достатньо нові всі. Тобто, і які доступні для порівняння, тому що насправді багато статей виходить, але ніхто не представляє коду, щоб могти це оцінити, і порівняти. Тобто, станом на те, коли я порівнював, я брав все доступне, щоб я міг заміряти якраз ці метрики. Тобто, якщо щось і вийде, то поки нічого не вийшло, щоб було за реалізм, щоб можна було використати і дістати ті метрики. Це є. Добре, дякую, Олексій Роман, за презентацію. Що ж, маємо перерву зараз на годину до першої години, якраз щоб ми могли піти.
Так, ну що ж, повертаємось. Наступна доповідачка Марія Шейкіна. Марія, нагадую, що ви маєте 20 хвилин. Розпочинайте, коли буде зручно. Мене добре чутно? Скоріше ще раз. Чи добре мене чутно? Ну, так, Може трошки. So, hello, my name is Maria. Today I'm presenting my master's thesis on polyp detection and segmentation from endoscopy images. I've been working on this thesis during my work on the research project on endoscopy image segmentation in UCU machine learning lab. The idea of this project was from Mikhailo Zayats, a research scientist from IBM Research Europe, and my supervisors are Olis Dobasevich and Maria Dobko. So what's the polyp? Polyp is unusual growth of tissue inside the stomach or colon. They occur in both adult men or women of all ages, and usually they don't cause symptoms. Most stomach polyps are not cancerous, but some they have higher chances to be turned into cancer. Polyps usually diagnosed during the colonoscopy. Endoscopy. Endoscope is either a flexible tube with a camera on the end or a capsule camera. And here on the slide, you can see the example of image from tube endoscope from hyperquasir segmented images dataset. Although most stomach and colon polyps don't lead to cancer, some types of polyps need further investigation. And in this case, biopsy or tissue sample can be taken. To help doctors detect polyps, computer assistant tools can be used. And in our work, we research abilities of existing supervised methods for polyps detection and segmentation on different data sets and study how this result could be improved. For now, we don't approach real-time video segmentation solution, and still polyp segmentation from endoscopy images can be used in verification, diagnosis, or creation of training materials for new studying doctors. Thus, goals of the thesis include to make an overview of the existing approaches on polyp segmentation, to choose one as a baseline and explore its robustness on several public and custom dataset, try some modifications in order to improve performance, and to make conclusions and present results. I'll start with data because now existing approaches are compared mostly on public hyperquasir segmented images dataset benchmark. It's one of the datasets we use in our work too. In total, we use 4 public datasets with images and segmentation masks. These datasets differ in number of images and polyp sizes. We also run our model on a custom private dataset from IBM. For this dataset, we did not have direct access to the images. I mean, we were not able to use these images, to download these images and to use in training process. We had to pass our to train model on public dataset, save the model and pass it to Mikhailo. So he will run the inference. And this dataset is relatively small, up to 20 images. During the work on this project, we also participated in EndoCV 2022 challenge. EndoCV has 2 sub-challenges. For PolypGen sub-challenge we participated in. This dataset contains 3,348 images in total. But according to the challenge rules, we were not able to use this data for any other purposes except participating in this challenge. Most classical approaches to polyp segmentation are based on contour detection, pixel intensity estimation, filtering, and post-processing. Some use feature descriptors such as geometric and texture descriptors, while others apply iterated graph cuts.
However, all these methods require handcrafting of various parameters per each dataset. And since we aimed to build, to develop some generalizable system applicable to any set of new endoscopy images, we decided to avoid classical approaches and move to the learnable methods. State-of-the-art approaches to unsupervised segmentation are developed for natural world images like ImageNet, skull datasets, and one of the risks of using some such methods on the medical tasks is the adaptivity to binary problems. It's unclear if the performance could be transferred to an anomaly detection pipeline where the only one class of anomaly is segmented. Semi-supervised methods usually depend on generative models, which are trained for reconstruction tasks on normal set of images. Such trained model can be used for anomaly detection by calculating the deviation between actual image and generated one. One of the variants of this model is anomaly. It was already tested on medical dataset and proved to be efficient in solving anomaly detection tasks. But the main limitation of this model is computational complexity. And the best results in semantic segmentation of polyps on quasar segmentation images dataset are now achieved with fully supervised approaches. Here you can see the best three best models on the moment we did the related works task. Now there are more models, some are better, but we did not consider them in our work, unfortunately. ResUnet++ and NanoNet, they are more older supervised methods which now achieve lower score on this benchmark. MSRFnet stands for Multi-Scale Residual Fusion Network. Its architecture is able to exchange multi-scale features of varying receptive exchange information across two different resolution scales, and MSRF subnetwork uses multiple blocks in sequence to perform multi-scale fusion. This allows the preservation of resolution, information flow, and propagation of both high and low level features. On hyperquasar dataset, it actually achieves higher score than Coronet, which we selected as our baseline. Why we haven't selected MSRFnet? Because later authors also ran generalization tests. They used hyperquasar and CVC Clinic database datasets, and they trained to model on one dataset and tested on another. And during this test, they achieved much lower scores. So 0.79 and 0.75. So as we aimed to develop some generalizable model, we decided not to choose MSRFnet. Transfuse approach combines transformers and CNNs in a parallel style where both global dependency and low-level spatial details can be efficiently captured. Besides, there is a novel fusion technique which is proposed by the authors, B-fusion model, and it efficiently fuse feature from both branches. We did not use transfuse. It achieves the same die score as the Coronet on the hyperquasar dataset, but on other two datasets, CVC Clinic DB and Etislari PolypDB, the transfuse model achieves slightly lower score in 1 point or even decimal point, but still Coronet has slightly high performance, so we decided to go on with Coronet. Architecture of Coronet. Coronet uses REST2net as a backbone network to extract low and high level features. Then it applies a partial decoder to aggregate high level features.
Next, it uses channel-wise feature pyramid model to obtain contextual information from high-level features. And then goes Excel reverse attention model. It contains of two parts, Excel attention route and reverse attention route to erase the foreground in order to capture structural details of tissue, not only approximate location of the polyp. Loss contains weighted sum of intersection over union and binary cross entropy loss components. And overall, coronet achieves 0.91, almost 92 mean dice score. We also in our work tried mask former and medical transformer approaches. These methods were not tested on polyp segmentation. Mask former we used in NTSV challenge. According to the challenge rules, organizer expected to see some novelty in participated works. So we were not able to just take coronet and run it on their data. So we decided to try mask former to this medical data with polyps. This model is state-of-the-art in AD20K semantic segmentation, but for now it has not been tested on polyp segmentation. Medical transformer is another approach which has shown good results in medical segmentation tasks, but has not been tested on polyp segmentation. We learned about this architecture after NTSV challenge when we returned back to experiments with coronet, and we were inspired with its promising result in other segmentation tasks. For example, it's state-of-the-art model for brain US segmentation benchmark, and we decided to try its gated Excel attention model to bring it to coronet architecture and try if it helps to improve results. Coming back to the data, our preprocessing includes cropping and resizing the images. It was done in order to make training images visually more similar to custom dataset. So no black border, edge rectangles, image size. And so on this slide, you can see examples of such cropping. For medical segmentation tasks, the most common metric is dice score. This metrics, the authors of HyperCo0 dataset also encourage researchers to use this metric. And we also paid attention to precision, recall, and false positive rate. To coronet default training process, we have added a data loader for cross datasets experiments to load images on the fly, and also imbalanced dataset sampler options are by dataset, by mask size, to sample images with small mask size proportionately more frequently, and only anomalies to use only images with anomalies. Default coronet multi-scale training strategy was used in all experiments except experiments with gated Excel attention. And for training, we used one NVIDIA GeForce Titan X GPU. Training took 6 to 7 hours per 50 epochs, and inference time is 0.12 seconds per image in average. We started from cross dataset experiments with default coronet architecture. So we trained the model on 3 datasets, and one was left for testing. And from the results of experiments 1 to 4, we see noticeable drop in model performance for Slurry PolypDB dataset. And our assumption was the reason is smaller average polyp size in this dataset. So we tried to focus attention on small polyp size and small polyps, and that's why we added that imbalanced sampler on polyp size. From experiment 6, we see that it slightly helps.
but results still were not good enough. In experiment 7, we tested overall performance using all datasets in training, and 20% of each dataset were left for testing. The score is slightly lower compared to CARNet's performance on Hyperquasar dataset, but still we can see that generalization ability of model is good. Then we tried to run inference on our custom dataset, and okay, I'll tell about it later. On this slide, we see visualizations. These visualizations are on images from public datasets. On the left side, we see the best results, and on the right side, worst results. And best segmentation results are in cases where polyp is clearly seen, and worst results are in cases where it's whether very small or flat or located in the edge of the image. And model from the last experiment with cropped version of images, we used to for inference on custom dataset. And although results on public datasets were good, on custom, this private dataset model struggled to find a polyp. And it's not only our problem. So while state-of-the-art approaches may show great performance in polyp detection and segmentation, on publicly available datasets, there is a large gap between images from real colonoscopy and in public datasets. Usually public datasets contain carefully picked clear images with reasonably sized polyps that kind of stand out from the background without artifacts. So this gap between real world images and public datasets images is, I think, to a room for improvement. So next, we decided to focus on the performance of CARNet model on public datasets. Experiments with modifications of CARNet architecture included adding one more layer to partial decoder input. Original partial decoder takes as input high-level features from 3 of 4 previous layers, and we suspected that one layer may be skipped to either reduce computational time or it affects performance, and we wanted to check it. And next experiments were with replace axial attention with gated axial attention and try its several modifications. Regarding experiment with attention, we see drop in performance. The possible reason of that can be lack of logo training, a local branch plus global branch, which is proposed in medical transformer approach. We haven't added it to CARNet training. CARNet does not use patches during training, so this may make an effect on the model performance. Regarding experiment with partial decoder, we did not achieve significant improvement. We achieved only a slight improvement compared to original CARNet architecture. And here you also can see visualization of predictions from the last experiment with partial decoder. And still worst cases for model is where polyp can be easily identified. It's too small or too large, or there are some light reflections. And I've already told you that for NDSV challenge, we decided to choose mask former approach as the primary model, whereas the challenge dataset is rather small compared to large dataset as ADE 20K, which model was designed for originally. We changed some model hyperparameters, and we also proposed images in the same way, cropped, like in images from public datasets. And we compared the approach against the default CARNet model settings on the challenge training data. So we had training data, which we split it to training and validation.
proposed mask-former solution has shown better performance. Despite this, in the second test round, we also had 3 test rounds where organizers sent us data, and we generated predictions and passed the predictions to them, and they evaluated. So in the second test round, mask-former approach has shown significantly worse performance. Unfortunately, according to leaderboard and workshop rules, participants are not allowed to visualize test samples. So during the challenge, we were not able to visually analyze why results on data from this test round worsened so much. We also experimented with boundary loss, TTA, and test time augmentation, and connected component analysis, but details for these experiments can be seen in the workshop paper. And here are some visualizations of predictions on NDSV data. Again, it's hard for model to identify polyp which is not clearly seen, like in first case, or when there are some reflections, like in second case. So conclusions. In this master thesis, we made an overview of the existing state-of-the-art approaches. We selected one of them as the baseline and explored its robustness on public and custom data. Unfortunately, we were not able to achieve good results on custom data. The most probable reason for this is the difference between public and real scenario data. We can state that current model is not robust to all data, so it underperforms for ATIS-Larry PolypDB and for our private dataset. We also tried a few modifications to the model architecture with partial decoder and gated exile attention. These modifications helped improve their performance slightly, but did not bring tremendous improvement. And during work on polyp segmentation during work on this project, we also participated in NDSV challenge and MIUA conference. For MIUA, medical image understanding and analysis, we got accepted. Our abstract paper got accepted, and this conference will run in the middle of July. And further work on this topic may include work closer with custom data, investigate the difference between public data and real-world data, maybe collect more images and annotate with doctors. So also ablation study of the augmentations. We also received access to Piccolo dataset, but haven't enough time to try it in our experiments. Also, architecture modifications may include experiments with encoder features, for example, trying different encoders. Also, one more thing which is important in medical domain is model explainability. And after achieving desired performance, we would like to target real-time segmentation from endoscopy video frames. And addressing the reviewers' comments about, the major comment was about lack of study of augmentations. Yes, I agree. We focused more on the cross dataset experiments, inference on the private dataset, and architecture modifications, and we did not cover the augmentations part to the fullest extent. And this is one of the items of future work. So thank you for your attention, and waiting for your questions. Thank you, Maria. So let's start discussion. Who wants to start first? First question is, understand you are not fully satisfied with the results obtained. Okay. Of course, we were not expecting that we will develop some state-of-the-art architecture, because it's not an easy work to do. So we wanted to improve
somehow try different modifications of the architecture of coronet and explore if this modification can bring some improvement. We achieved slight improvement in that experiment with partial decoder, but this improvement was not, like significant one. See, but improvement are not as expected to be as maybe have you tried to just see or if this method could be applied to other kind of segmentation or other methods? Sure. For me, I can see like a direct connection with polys, yeah? Just images and just no, coronet is a model like for polyps. So they target this task in their paper. But yes, I agree that this model can be tested on different medical image segmentation datasets, and maybe in other it may also show good performance. But still, in our work, we tried different modifications. We explored different models. We worked with different data sets. And so I wouldn't say that I'm not satisfied with the result, because it was an interesting experience. But of course, there are a lot of things, a lot of hypotheses which also can be tested. There is a huge amount of things which can be done too. That maybe ideas are good, and if you try to apply to another maybe models, tasks, the result would be better. Maybe. But the idea of the project was polyps because it was proposed by Mikhailo, who works with it. Can you go to the slide with the data set descriptions? Sure. Yeah, but the last column, the polyp sizes, percentage from what? Square of the polyp divided the square of the image. Square relative area of image. Then you crop image. Yes, it changes, but we have not recalculated it statistically. How you calculate it? You just know it. You don't know for sure where it's polyp. We know for sure because we have masks. So you can take mask and calculate it by calculating mask size and convert it to the percentage of the total square of the image. Okay, can you talk about how the actual users use your results, or like work in progress? Yes. So for now, as we have not achieved like much higher performance compared to existing approaches, and we work with images for now. Until we don't achieve some good results, we have not targeted real-time video segmentation. Of course, in some assistants for doctors, they would work with video, and real-time video segmentation is much more useful. But for images, still these images can be used in education of doctors, and this approaches of image segmentation are needed
I mean, these models can further be developed to be used in video image segmentations, but it's still important to work with images first. Okay, and what are good results for the end users? Sorry? What does it mean to have good results? Accurate enough? I mean, like what's is it just state of Okay. art, or is it, like, do you have some example? I assume state of the art good enough. I also mentioned that these approaches, MSRFnet, Transfuse, and Coronet, they were from 2021 year, and now there are more models which are better than these models, which we haven't considered in our work. I think those models are good enough to be such assistant for doctors, but they are not good enough yet to be used as the only thing to create a diagnosis. It's for long, slide when you explain the models you tested and why you choose Coronet. It would be useful to see not only one metric, but also others. Yes. Also other source based your I agree, and also there is die score only on hyperquasiar dataset. If there could will be if there would be scores for another datasets, it also would be useful to see the whole picture. It's just lack of visualization in this concrete slide. Another question. Do you know how these data sets are collected? Are these just frames from video, real, and just Yes. Video, or are they post-processed? I haven't read about post-processing, so I think they are not post-processed. They are from video from a tube endoscope, because there are also capsule endoscope. There is also quasir-seg, quasir capsule dataset, which contains images from capsule endoscope, but we haven't used this dataset in our work because they have just different view. And as far as I understand, there are some methods to create 3D models out of these video. Or not? Maybe. Yeah, so maybe if you have actual videos, you have a sequence of frames, you can No. use this extra information to enhance the model. I got no. Because it's not just a single shot of a single case, but you have the whole video. Yes, in these datasets we have only images. They are produced from sequences, so video sequences. So there is a video. They cut this video into frames and select some frames. And in dataset, this information about these images are from one sequence, and they are from another. In some datasets, this information is preserved, and in some are not. And also, we don't have like frame by frame images, but there are video datasets which contain actually video. So that was actually my information that it could be interesting to enhance models. Yes, of course. To the sequence of the same taken on neighboring. Yes. Might be much more helpful than just a single shot of single color.
That's one of the reasons we selected Mask Farmer for NDSV challenge, because NDSV challenge they have this frames, and they aimed to have to receive models from participants who which will be able to use this sequence information. And Mask Farmer has already has one of modifications which Mask2 Farmer, if I'm not mistaken, it's called, which uses the sequence information, but we haven't tried it yet. And another question, again, from a practical point of view, is it important to have real-time segmentation, or is it just you take some record video or sequence of frames and then post-process over each particular patient? So is it important to have real-time, or we can trade the time efficiency for precision? I see. From my point of view, both tasks are important because, okay, you have recorded the video and you can process it later and get more accurate result. But also during the procedure, when doctor looks and searches for polyps, it also be useful for doctors to have this computer assistant model, which will help him or her to, which will pays his or her attention to some places of the colon where it can be a polyp, so we have to scale in it, so look at closer to it. So and then the related question, I understand that training takes time, but afterwards it's immediate. The segmentation will be real, can be so it's real time segmentation tasks. Yeah, as you saw, for now we have inference time 1012, so it's almost, but it can be used in real time for now. No, but on the other hand, if you have real study, real yes, with recording, it's not a problem. You don't have different patients every half a second. Yes, for this case, I agree. Okay, we're done. Thank you, Maria. Thank you for the possibility to defend my work and thank the Zoom. І програми. Будь ласка, цю презентацію. Так, вітаю. Мене звати Роман Ілечко. Сьогодні я представлятиму роботу Object Detection in Automotive Vehicle Domain based on Real and Synthetic Data, яка була зроблена під керівництвом Віктора Стовбікова. Отже, із зростом популярності діп-лернінгу і, власне, комп'ютер-віжену також зросла кількість революційних і якісних статей. З іншої сторони, також і зросла кількість public available датасетів. І хоча даних зараз дійсно є набагато більше, їх все одно недостатньо. І я думаю, всі погодять з тим, що завжди є таке бажання натренувати модель на більшій кількості даних, які би покривали більше кейсів з однієї сторони. Якщо ми говоримо, власне, про Automotive Vehicle Domain, він також накладає певні свої обмеження, як і на алгоритми, так і, власне, на дані. Якщо ми говоримо про алгоритми, то
Очевидно, що алгоритм повинен працювати в реал-таймі, самі моделі повинні бути lightweight і з можливістю ранитись на девайсах, а також бути, очевидно, точними. На рахунок даних недостатньо, щоб їх було багато, але вони повинні бути варіативні, тобто покривати різні кейси, різні сценарії, які можуть трапитись в реальному житті. Відповідно, коли ми говоримо про розширення датасету, стикаємося з такою проблемою, що розширення датасету – це досить часто займає багато часу, багато людського ресурсу, це мануальна робота, які може бути, наприклад, помилки зроблені випадково, або також, власне, це є дуже дорого, особливо якщо ми говоримо про автомотів і колдомей, тому зрозуміла логіка, власне, інтуїція людей, чому хочеться використовувати синтетичні дані, які б могли або доповнити, або замінити реальні. Однак тут теж є проблема, оскільки у нас є різниця між синтетичними і реальними даними, виникає проблема domain gap. Це є два таких основних напрямки, як можна зменшувати вплив саме оцього domain gap. Це, власне, робити синтетичні дані якомога більш похожі на ті, що є в реальному датасеті, або ж знаходити якийсь баланс між синтетичними і реальними даними в кінцевому результаті. Власне, над останнім ми і сфокусувалися. Синтетичні дані – це доволі абстрактне поняття в автомотів і колдомей, тому ми вирішили їх поділити на таких 4 левели, де zero level – це є дані, які, в принципі, ніяк не покращували, щоб зменшити вплив domain gap. Перший рівень – це коли дані є фотореалістичні. Другий рівень – це коли додатково ми маємо якісь комплексні сценарії, які б мімікували, наприклад, ситуації в реальному житті. І останній рівень – це коли ми також додаємо якісь advanced техніки по типу domain randomization. Власне, в цьому дослідженні ми сфокусувалися на first level датасеті. Наші цілі наступні – це проаналізувати вплив синтетичних даних на тренувальний процес, власне, Object Detection алгоритмів автомотів і колдомей, і надати рекомендації щодо можливості їх використання. Початково у нас були такі питання, чи можна взагалі використовувати синтетичні дані, чи можуть вони покращити перформанс моделі, чи, можливо, нам не потрібна велика кількість реальних даних, і частину з них ми можемо, наприклад, замінити синтетичними даними. Важливою частиною нашої роботи було те, що було, власне, розглянути алгоритми, які ми можемо використовувати, адже автомотів і колдомей накладає певні свої обмеження. Власне, якщо ми говоримо про об'єкт-детектори, важливою частиною об'єкт-детектора є фічер-екстрактор. І одна з таких перших чудових робіт архітектури, ми можемо побачити на слайді, це було VGG. Широко використовує 3х3 фільтри, доволі точна, і хоча з іншої сторони вона є доволі хромістка, і, власне, через це ми її не можемо використовувати як бекбон наших досліджень, через те, що inference time надто великий. Далі ми досліджували MobileNet, власне, за рахунок того, що використовується Web-Slice Separable Convolution замість звичайних convolution леєрів, зменшилась кількість trainable параметрів з однієї сторони, з іншої сторони ми можемо налаштувати саму модель, зменшивши, наприклад, width або resolution multiplier. Також, якщо ми говоримо про другу версію MobileNet, ця модель також була задизайнена спеціально для mobile девайсів. Додатково вона використовує inverted residual блоки і linear bottleneck, що теж покращило свого часу результати. Власне, ці дві моделі згадані, ми можемо їх використовувати, адже вони є малі, можна портувати на девайси, відповідно, мають також швидкий inference time. І остання модель, яку ми брали як кандидат для нашого бекбону в детектор, це є SqueezeNet. Building блок тут є так званий Fireблок, який складається з 1 на 1 і 3х3 convolution леєрів всередині. Власне, це є одна з найменших моделей, і вона теж показує як на досить robust результат.
Якщо ми говоримо про object-детектори, власне, є два основних підходи: це one-stage і two-stage object-детектори. В нашому кейсі підходять тільки one-stage, адже саме вони є реалтаймові. Серед one-stage детекторів основні це є найбільш популярні, це є SSD і YOLO. Першість показує краще false positive кейси з кращою локалізацією і детекцією близьких об'єктів. З іншої сторони, YOLO краще показує true positive кейси і детектить малі об'єкти, але для двох цих моделей перевагою є те, що вони працюють в реалтаймі. Власне, підсумовуючи, що ми обрали, як object-детектор алгоритму обрали SSD, який буде використовувати наступні бекбони: це MobileNet 1 і MobileNet 2 і SqueezeNet. Згадані алгоритми були вибрані через їх швидкодію і, власне, що моделі не займають, є доволі легкими, не займають багато місць. Наступним важливим кроком це розібратися з датасетом. Фінальний датасет буде складатися з як із синтетичних, так і з реальних даних, тому пропоную спочатку розглянути реальний сорс даних. Berkeley Deep Drive ми використовували як реальний сорс даних. Цей датасет був знятий в 4 містах в Штатах. Як можна бачити, тут може бути використаний для різних задач, як і, наприклад, сегментації, так і object detection. І що важливо, можна тут помітити, що датасет знятий за різних кондишенів, тобто різної пори доби, що додає певної варіативності до даних. І ось сам датасет, якщо ми говоримо про object detection, має в собі 10 класів. Найбільше тут, очевидно, є машини, знаків або світлофорів. Наступний популярний датасет – це є NewScenes. Дуже популярний датасет в Automotive Vehicle Domain. Він є мультимодальний і провайдить інформацію не тільки з монокулар камера, але з таких сенсорів, як радар, лідар. І хоча це є доволі хороший датасет, але ми не можемо використати для складних Automotive Vehicle систем. Насправді нам немає сенсу використовувати його основні переваги – це наявність даних з інших сенсорів, через те, що, власне, ми фокусуємося на Object Detection складовій. Перейдемо до синтетичних даних. Два найбільш популярних сорси синтетичних даних – це є Synscape і Plank for Benchmark. І хоча фото в цих іміджі в цих датасетах є фотореалістичні, і якщо ми говоримо про Synscape датасет, кожне фото є унікальне і згенероване за допомогою процедурного рендерингу, основна їхня, так сказати, основним мінусом є те, що, по суті, ми маємо предефайнуті сценарії. Тобто, загалом, великий позитив синтетичних даних – те, що ми можемо підстроїтись під нашу задачу, згенерувати різні сцени різної складності з різними умовами. Власне, з цих міркувань було прийнято рішення використовувати Карла-симулятор, як і згенеровані дані з Карла-симуляторами, як сорс синтетичних даних. Адже це нам додає великої гнучкості, ми можемо контролювати, як я вже казав, складність сцени і різні відповідно умови в навколишньому середовищі. Це приклад, який можемо взяти з Карла-симулятору. Підсумовуючи на рахунок датасету, фінальний датасет буде складатися з реальних і синтетичних даних. Реальні дані – це в нас Berkeley Deep Drive, 60 тисяч зображень для тренування, які були зібрані в різний час доби і в 4 містах. Синтетичні ж дані ми згенерували, використовуючи 4 карти, також за різних погодних і часових умов, і згенерували ми таких 30 тисяч зображень. Перейдімо до експериментів.
Власне, першим сетом експериментів, які ми запустили, це ми натренували SSD з 3 бекбонами різними на 100% реальних даних, 75% реальних даних і 25 синтетичних, і 50 реальних, 50 синтетичних. Можна побачити, що в кейсі сквізнету і мобайлнету найкращі результати показують на реальних даних, хоча, коли ми говоримо про сквізнет варіацію, різниця між 100% реальних даних, 75% синтетичних не така драматична. З іншої сторони, мобайлнет другий на 75% реальних і 25% синтетичних показав найкращі результати. Далі, аналізуючи результати відповідно попереднього експерименту, ми помітили, що детектор фейлиться на малих, саме на детекті малих кейсів, наприклад, знаків і світлофорів, і ми вирішили проекспериментувати, як буде поводити себе модель, коли кейси будуть не такі складні. Тобто ми забрали ці 2 класи і знову запустили згаданий сет експериментів. В цьому кейсі ми бачимо, що всі 3 моделі показали найкращий результат на 100% реальних даних. Але що важливо помітити, що різниця між першим сетом експериментів, де у нас 100% реальних даних, і другим, де в нас 75 реальних і 25 синтетичних, насправді не така велика, що показує те, що якщо отримати саме ці реальні дані є доволі складною задачею, тобто це або дуже дорого, або займає багато часу, чи у нас, наприклад, недостатньо кваліфіковані лейблери, які можуть помилитися під час лейблінгу, то доволі розумною ідеєю буде використати синтетичні дані, які, по суті, будуть безплатно і швидко згенеровані. Останній експеримент ми запустили коли в нас, по суті, найлегше завдання, ми пробуємо детектити, власне, великі об'єкти. В цьому кейсі ми бачимо схожу ситуацію, як і в першому, коли мобайлнет другий показав найкращі результати, власне, на 75% реальних і 25 синтетичних. З іншої сторони, сквізнет і мобайлнет перший показав найкращі результати, коли в нас 100% реальних даних. Аналізуючи, власне, експерименти, ми обрали другий оцей блок експериментів, коли в нас було забрано світлофори і знаки. І оскільки результати доволі багатообіцяючі, ми вирішили протестувати, як буде модель поводитись, наприклад, коли в нас є тільки 75% реальних даних і 75% реальних даних плюс додаткові синтетичні. Власне, ми можемо бачити, що в кейсі сквізнету і мобайлнет другого ми бачимо покращення. Якщо ми говоримо про перший мобайлнет, то, в принципі, результати доволі схожі і порівнювальні між собою. Власне, підводячи підсумки, хотів би зазначити наступне, що під час виконання цієї роботи ми дослідили, власне, вплив синтетичних даних на тренувальний процес. І хоча в більшості випадків найкращий результат показувався саме з наявністю 100% реальних даних, можемо констатувати те, що якщо отримання певної 25% цих реальних даних є складною і затратним завданням, ми можемо замінити їх з синтетичними даними. З іншої сторони, додаткові синтетичні дані в розмірі третини датасету в більшості покращують результати або, принаймні, дають порівнювано добрі результати, як коли у нас тільки реальні дані. Як наступні, власне, чому ми поділили синтетичні дані на 4 рівні, щоб ми якось більш структуровано і чітко розуміли, які експерименти ми проводимо зараз і які ми могли би провести в майбутньому, і як метод подальшого покращення – це визначити вплив, власне, синтетичних даних, які би згенерувалися за допомогою складних генеративних сценаріїв, а також таких алгоритмів, наприклад, як domain randomization.
Відповідаючи на питання рев'ю, на рахунок того, що хоча експерименти є цікаві, але варіативність не дозволяє повністю надати рекомендацію щодо тренувальних мереж, я можу погодитись з тим, що можна збільшити кількість експериментів і дістати ще якісь цікаві інсайти, але все-таки, на мою думку, дані експерименти показують загальну картину і, власне, ті кейси, коли це доцільно використати синтетичні дані. З іншої сторони, ми чітко бачили саме недолік використання синтетичних даних і можливі ідеї, як можна, власне, покращити результати. Так, в мене все. Дякую за увагу і я готовий до питань. Дивіться, по структурі вашої роботи виходить, що експерименти, експериментальні частини займають дуже мало таке враження, що спробували буквально різний відсоток синтетичних даних, оцінки дуже різняться залежно від моделі. Скрізь там буває. І на основі цього робляться якісь висновки. Може, щось залишилось, повертається з ким, і щось не побачили. І потім друге питання. Так, дякую. Я з одної сторони розумію, про що ви говорите, але знову ж таки не можу не погодитися з тим, що кількість експериментів була малою, тому що один сет експериментів це включає в собі 9 тренувань. Власне, так, тут не враховувалась, наприклад, проблема саме семплінгу, і тому що, наприклад, вибирання саме потрібних кейсів може так чи інакше вплинути на результат з однієї сторони. Це те, на що нам варто було б звернути увагу. З іншої сторони, ідей для покращення може бути досить багато, тобто навіть теж звернути увагу на приклади генерації синтетичного датасету, тобто, але як на мене, то загальну картину дані експерименти зображають. Тренд якийсь видно, але наскільки стабільний, добре, я почув. Питання, чи зауваження, а ви не працюєте по постелі, так, для відношення? Ні. Добре, бо насправді з датасетами проблеми немає, вони всі просто приватні закриті. Так. Да, модифіковане ваше вирішення. Дуже великі датасети, але все закриті. І третє, буквально року-два тому того самого керівника захищалися теж студентам магістерської майже задачі. Тобто там була задача розрізнити пішоходів, великі траки і маленькі машини. Власне, на базі теж слідів, якщо не помиляюсь, була побудована модель, але там не задачі до навчання суттєво була. І показували дуже гарні результати, без критичних даних. Чи якісь порівняння ви таке проводили? Ні, я не проводив таких порівнянь. Власне, тут швидше, так як ви казали, проблема в тому, що і навіть якщо є датасети, вони приватні. Якщо, відповідно, якщо ми хочемо натренувати щось на open-source даних, це доволі складно і, відповідно, це займає багато часу і грошей. Саме тому була ідея проаналізувати вплив синтетичних даних, адже це, по суті, безплатне рішення, яке тут і зараз є. Я просто чому задав питання, керівник той самий, як У вас тут є формула для вашого average precision? Ні, я не давав.
Формула вирішення precision. Інтеграл розглядали одиниці PRDR і написано, що на залежить від средства value альфа. Як вона залежить від альфа? Правилищ немає ніякої альфа. Ну, ми використовуємо, ну, власне, альфа, це, якщо я правильно розумію, це threshold value. Тобто, коли ми беремо, наприклад, врахуємо intersection over union, і коли у нас intersection over union більше саме цього threshold value, то ми рахуємо це як true positive. От, відповідно, цей альфа параметр в мене рівний. А P від R? Прошу. P від R. Ну, ваша форма. Так. Це Відповідно, значення для значення з різним. Тобто ми шукаємо площу цієї криволінійної трапеції. Я щось не знаю зараз. Там ще є питання позаду в аудиторії. Зараз комісія. Ну, окей. я можливо послухав, як саме ці статичні дані генерувалися. Так, зараз синтетичні дані. Ми обрали 4 карти. Далі, відповідно, загалом було згенеровано 30 тисяч зображень. Вони були згенеровані відповідно за різних умов, тобто, наприклад, день або ніч, і різних погодних, це daytime умов, і різних відповідно weather condition, коли в нас, наприклад, там ясна погода чи падає дощ, і ми рівно розподілили ці всі кейси, відповідно зняли їх в цих 4 містах, коли, ну, по суті, машина їхала і капочувала. Добре, а для вас в якомусь симуляторі, в якомусь новому? Так, це Карл-симулятор, який зроблений на основі Unreal Engine 4, здається. Власне... Бралися просто зображення прямо з фактично з цифрового каналу, без там сайт трансферу якогось, без... Так. Добре. А як воно генерується, це випадково, чи там є якісь сценарії? Ні, там є, ну, тобто можемо вказати сценарій, наприклад, що машина їде там наприклад, за тими координатами згенерувати машину, педестріана, і в нас виходить так, що в нас машина їде, і просто навколо бачить, наприклад, інших машин, людей, і ми відповідно кепчеримо стан. Тобто це не потрібно там мені сидіти і гратися за цими? Ні, це API. А скажіть, будь ласка, коли ви порівнюєте ці результати на 3 моделях, ви приходите до певних висновків, що там працює одна модель краще, працює модель гірше, а ви інтерпретуєте це якось? Ви можете сказати, наприклад, відкрити будь-який результат на останню, наприклад, таблицю, де ви порівнювали або цю. У вас є припущення, чому Mobile Network, давайте там, де Mobile Network вигравав статичний, другий Mobile Network вигравав статичний цей. Чи у вас є якісь припущення, чому? Так, власне, ми
загалом досить часто бачили ситуацію, коли мобайлнет краще перформить на синтетичних даних, ніж реальних. Якщо ми говоримо про спочатку, ми, досліджуючи результати, ми помітили, що, власне, як я казав, що алгоритми гірше працюють на складних кейсах з малими об'єктами. І в нас було просто припущення, що мобайлнет – це, по суті, як еволюція, другий мобайлнет – це як еволюція першого, і, можливо, він зміг ловити якісь закономірності, які не ловив попередня версія. Мережі відрізняється, які може призводити до таких результатів. Власне, ми так глибоко не аналізували. Тобто використовується там також depth-wise convolution, але додатково ми використовуємо лінійну активацію. І, наприклад, також активно використовується Relus X, що не використовується в першій версії мобайлнету, і, можливо, це, до речі, може бути результатом, тому що Relus X – це коли ми обтинаємо дані, які нижче нуля, як в звичайному релу, і ставимо їх 0, і які вище 6, і ставимо їх рівнем 6. Власне. Ви зустрічали якісь статті, які порівнюють між собою ці версії мобайлнет, які говорять, що на таких-то даних. Власне, якщо ми говоримо про синтетичні дані, то я не зустрічав таких статей. Я обов'язково про дані, як ми говоримо про автоматику, загалом застосування цих моделей. В більшості ситуаціях друга версія мобайлнету аутоперформить першу версію. Це логічно, бо це є певна еволюція цієї моделі, але конкретно сказати причину. У вас цього не було. Якщо подивитися, мобайлнет перший. Просто розумієте, виглядає так, що ви взяли кілька конфігурацій вхідних даних, ви взяли 3 моделі, і просто їх як чорні коробки використовувалися такі. Я розумію, там були специфіка з цими даними, такі інші підбір, але от у вас бракує інтерпретації. Ви не занурювалися зрозуміти, а що саме добре. Це питання пов'язане з генерацією тих семантичних даних. Там, мабуть, окрім різних природних мов, день, ніч, є багато параметрів, які можна задавати, зокрема, інтенсивність руху, щільність забудови і так далі. Чи знаєте якісь деталі? Це наскільки, іншими словами, наскільки ці синтетичні дані схожі на дані, з якими ви комбінуєте? Так, якщо ми говоримо про загалом, ситуація наступна, тобто є 10 стандартних мап, відповідно є мапи кастомні. Ми використовували стандартні мапи. Так, там можна регулювати ці параметри. Ми сфокусувалися на параметрах таких як, власне, кількість пішоходів і кількість, наприклад, машин, траків, автобусів, які найбільше впливають на ситуацію навколо нашої машини. Ми не аналізували такі параметри, як щільність забудови, хоча це додатковий аналіз, власне, те, наскільки модель розуміє ситуацію, яка навколо неї, але ми сфокусувалися саме на об'єктах, які приймають власне, участь в, наприклад, дорожньому руху. Я правильно розумію, що ви взяли мобайлне 2016 року, і лише недавно було? Це результат 2016 року, Так. М-пропорції вони міняли, що вони були замовчені. Так. Окей. І останнє питання, яке в є. Скажіть, будь ласка, тобто ви
Так, так. І уточнення, я думаю, що це напевно очевидно, але ви тестували все на Так. Добре, дякую, наступний Роман. Так, ну що ж, це все. Дякую за презентацію. Дивіться,